Hola y bienvenidos a la clase del español. Este video es parte de la N.L.L.S programa para estudiantes de idiomas. Este video instructivo es para el español 1, cuento B, parte 2. Hello and welcome to your Spanish class. This video is part of the N.L.L.S program for language learners. This instructional video is for Spanish 1, Story B, Part 2. For this video, you'll need your classroom journal or notebook and something to write with. Feel free to stop, rewind, or fast forward as needed throughout this video. Empecemos! Today's story is titled Mercedes. This is part 2 of the story. Before we get into the story, let's take a look at our I can statements and our additional vocabulary that we'll be using. On the screen, you see our goals for the story section. These I can statements are the things you should be able to communicate by the end of this section. As you can see, they're broken up into 3 categories: Novice Low, Novice Mid, and Novice High. These are called levels of proficiency. Proficiency is basically how well someone speaks a language. Understanding these levels of language proficiency and actively working to improve your level of comprehension helps you develop true language proficiency and improves the capacity to communicate and comprehend both the written and the spoken language. In other words, the more practice you put in and the more you use the language, the better you'll get and the more you'll be able to communicate in the language. Pause this video and write your I can statements in your journal or notebook. Now let's take a look at some vocabulary. On the screen, there are some additional vocabulary words and expressions that we're going to be using and incorporating into our story. Don't worry about what they mean yet, we'll be coming back to them shortly. Pause the video and take a few minutes to copy them into your notebook or journal. Now let's take a look at our story. Here's your story for B2. Pause the video again and take a few minutes to copy the story into your journal or notebook. Now that you have your story written down in your notes, I'm going to read the story to you slowly. Focus on each word as I say them out loud. Pay attention to the way each word sounds. Mi madre se llama Carla y mi padre se llama Pablo. Mi madre es doctora y mi padre es abogado. Soy estudiante en el Colegio San Carlos. Soy muy artística, pinto y dibujo mucho. No me gusta jugar deportes. Now, I'll read it again a little faster. After, I'll read it at a normal conversational speed. Mi madre se llama Carla y mi padre se llama Pablo. Mi madre es doctora y mi padre es abogado. Soy estudiante en el Colegio San Carlos. Soy muy artística, pinto y dibujo mucho. No me gusta jugar deportes. Mi madre se llama Carla y mi padre se llama Pablo. Mi madre es doctora y mi padre es abogado. Soy estudiante en el Colegio San Carlos. Soy muy artística, pinto y dibujo mucho. No me gusta jugar deportes. This time, I want you to read it along with me. As I say each sentence, repeat it out loud, making sure you're pronouncing the words as correctly as you can. Mi madre se llama Carla. Y mi padre se llama Pablo. Mi madre es doctora. Y mi padre es abogado. Soy estudiante en el Colegio San Carlos. Soy muy artística. Pinto y dibujo mucho. No me gusta jugar deportes. Rewind the video and do it again until you're comfortable with the words and how they sound. You can record yourself and play it back if you want to. Just work on your pronunciation. Now that you have your pronunciation down, let's start the lesson. You'll need to follow along with me, repeat when you need to, follow all of the instructions and cues, and just have fun with it. Remember, you can always stop, pause, and rewind as much as you need to make sure you're understanding. Vamos! Mercedes begins with Mi madre se llama Carla
Y mi padre se llama Pablo. Let's look at some questions we can make just from this one sentence. ¿Cómo se llama la madre de Mercedes? What is Mercedes' mother's name? La madre de Mercedes se llama Carla. Mercedes' mother's name is Carla. ¿Cómo se llama el padre de Mercedes? What is Mercedes' dad's name? El padre de Mercedes se llama Pablo. Mercedes' father's name is Pablo. ¿Cómo se llama su madre? What is her mother's name? Su madre se llama Carla. ¿Cómo se llama su padre? What is her father's name? Su padre se llama Pablo. ¿Cuál es su madre, Carla o Pablo? Which one is her mother, Carla or Pablo? Carla es su madre. ¿Cuál es su padre, Carla o Pablo? Which one is her father, Carla or Pablo? Pablo es su padre. Look at your vocabulary very quickly under misceláneo, and you see at the very bottom, un hombre and una mujer. Un hombre is a man. Una mujer is a woman. So back to your story. ¿Cuál es una mujer? Carla or Pablo? Which one is a woman, Carla or Pablo? Carla es una mujer. ¿Cuál es un hombre? Carla or Pablo? Which one is a man, Carla or Pablo? Pablo es un hombre. ¿Carla es un hombre? No, Carla es una mujer. ¿Pablo es una mujer? No, Pablo es un hombre. She continues with, mi madre es doctora y mi padre es abogado. My mother is a doctor and my father is a lawyer. Let's look at how professions work in Español. In your vocabulario, under profesiones, we have estudiante. Because this word ends in the letter E, we don't have to worry about masculine and feminine. However, alumno and alumna, which also means student, the masculine ends in O, where the feminine ends in A. So a male student, alumno, a female student, alumna. Médico and médica, masculine and feminine for medic or doctor. Doctor and doctora, masculine and feminine for doctor. Dentista ends with the letter A, but it's for both masculine and feminine. So whether you're male or female, you're a dentista. Ingeniero, ingeniera, engineer. Actor, actriz, actor. Cantante, singer. Cantante also ends in the letter E, so for both male or female. Cocinero, cocinera, chef or cook. Bombero, bombera, fireman. Oficial de policía, police officer. Enfermero, enfermera, nurse. Secretario, secretaria, secretary. Abogado, abogada, lawyer. Farmacéutico, farmacéutica, pharmacist. Trabajador social, trabajadora social, social worker. In English, when we tell someone's profession, we use the indefinite article a or an. In Spanish, that would be un or una, but they're really not necessary with professions. So I could say, mi madre es abogada instead of mi madre es una abogada. Mi padre es ingeniero, not mi padre es un ingeniero. So if you want to say, I'm a student, you don't have to say, soy un estudiante or soy una estudiante. You could just say, soy estudiante. Back on your story, let's look at a couple of ways to talk about someone's profession. We know that su madre es doctora and su padre es abogado. We could say, la profesión de su madre es doctora. The profession of her mother is doctor. Or,
La profesión de su padre es abogado. The profession of her father is abogado. So some questions could be, ¿Qué profesión tiene su madre? What profession does her mother have? La profesión de su madre es doctora. ¿Qué profesión tiene su padre? What profession does her father have? La profesión de su padre es abogado. We could also use the expression ¿qué hace? What does he or she do? And this can be used for profession, such as ¿Qué hace su mamá? What does her mother do? Su madre es doctora. ¿Qué hace su papá? What does her father do? Su padre es abogado. ¿Qué hace could also mean what does this person do in general? And we'll come back to it in a moment. Let's continue with Soy estudiante en el Colegio San Carlos. I am a student in San Carlos High School. Colegio is a high school in Spanish, not college. Let's look at more institutions of education. En el vocabulario bajo la escuela, we have la escuela, the general word for school. La universidad, university or college. La primaria, primary school, elementary school. El intermedio, intermediate school or middle school. La secundaria, secondary school or high school. And el colegio, high school. Now look under misceláneo and you see the question, ¿En cuál escuela eres estudiante? In what school are you a student? Or what school are you a student in? Soy estudiante en la escuela blank. I am a student in blank. ¿A cuál escuela asistes? What school do you attend? Asisto a la escuela blank. I attend blank. Let's look at that a little closer. We're going to be using the verb asistir. Asistir means to attend. The singular forms of that would be asisto a, I attend. Asistes a, you attend. Asiste a, he or she attends. The a after each of these really doesn't mean anything in English, so we're just going to add it to our expression. Don't worry about the translation of it. For example, if our school's name was Pleasantville High School, we would say, Asisto a el Colegio Pleasantville. A and el are going to contract to form the word al. This is one of only 2 contractions in the entire language, but unlike English, this contraction is mandatory. So, if you attended Jefferson High School, we would say, Asisto al Colegio Jefferson. If it were Washington High School, we would say, Asisto al Colegio Washington. If I go to the University of Georgia, Asisto a la Universidad de Georgia. Notice here, the a does not contract with la, so it remains a la. If I want to ask you, do you go to the University of Alabama? ¿Asistes a la Universidad de Alabama? My brother goes to Harvard University. Mi hermano asiste a la Universidad de Harvard. You could also use the expression that Mercedes uses and say, soy estudiante en el colegio blank. Soy estudiante en la Universidad de blank. So in our cuento, we could ask, ¿En cuál colegio es estudiante Mercedes? In what or which high school is Mercedes a student? Mercedes es estudiante en el Colegio San Carlos. ¿A cuál colegio asiste Mercedes? What school does Mercedes attend?
Mercedes asiste al Colegio San Carlos. If we want to go back and ask, ¿Qué hace Mercedes? In the sense of profession, we would say, Mercedes es estudiante, because student is her profession at the moment. She then goes on to tell us, Soy muy artística. I'm very artistic. ¿Cómo es Mercedes? Mercedes es muy artística. Pinto y dibujo mucho. Pinto comes from the verb pintar. Pintar means to paint, so pinto means I paint. Dibujo comes from dibujar, to draw. So pinto y dibujo mucho, I paint and I draw a lot. Here we can ask the question, ¿Qué hace? And have a slightly different meaning. ¿Qué hace Mercedes? In this case, what does she do in general? ¿Qué hace Mercedes? Mercedes pinta y dibuja. Mercedes paints and draws. Mercedes concludes this section by saying, No me gusta jugar deportes. I don't like to play sports. A Mercedes, ¿qué no le gusta hacer? What does Mercedes not like to do? A Mercedes no le gusta jugar deportes. Mercedes does not like to play sports. A Mercedes le gusta pintar? Sí, a Mercedes le gusta pintar. ¿A Mercedes le gusta dibujar? Sí, a Mercedes le gusta dibujar. ¿A Mercedes le gusta jugar deportes? No, a Mercedes no le gusta jugar deportes. Good job. Now let's read through the story one last time and then we'll look at some questions and answers. Mi madre se llama Carla y mi padre se llama Pablo. Mi madre es doctora y mi padre es abogado. Soy estudiante en el Colegio San Carlos. Soy muy artística, pinto y dibujo mucho. No me gusta jugar deportes. Let's look at some questions and answers that you'll see in your activities for the story. These questions will be a mixture of story questions, general questions, and personal questions. ¿Listos? ¿Cómo se llama la madre de Mercedes? La madre de Mercedes se llama Carla. ¿Cómo se llama el padre de Mercedes? El padre de Mercedes se llama Pablo. ¿Carla es su madre o su padre? Carla es su madre. ¿Pablo es su madre o su padre? Pablo es su padre. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama blank. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama blank. ¿Cuál es un hombre, Carla o Pablo? Pablo es un hombre. ¿Cuál es una mujer, Carla o Pablo? Carla es una mujer. ¿Qué profesión tiene su madre? Su madre es doctora. ¿Qué profesión tiene su padre? Su padre es abogado. ¿Qué profesión tiene Mercedes? Mercedes es estudiante.
¿Qué profesión tienes? Mi profesión es blank. Soy blank. ¿Cuál es doctora? Carla es doctora. Su madre es doctora. ¿Cuál es abogado? Pablo es abogado. Su padre es abogado. ¿Cuál es estudiante? Mercedes es estudiante. ¿Carla es doctora o abogada? Carla es doctora. ¿Pablo es estudiante o abogado? Pablo es abogado. ¿Mercedes es doctora o estudiante? Mercedes es estudiante. ¿Mercedes asiste a una universidad o a un colegio? Mercedes asiste a un colegio. ¿Cómo se llama su colegio? Su colegio se llama el Colegio San Carlos. ¿En cuál colegio es estudiante Mercedes? Mercedes es estudiante en el Colegio San Carlos. ¿Asistes a una universidad o a un colegio? Asisto a una universidad. Asisto a un colegio. ¿Cómo se llama tu escuela? Mi escuela se llama blank. ¿Cómo es Mercedes? Mercedes es muy artística. ¿Qué hace Mercedes? Mercedes pinta y dibuja. ¿Mercedes pinta? Sí, Mercedes pinta. ¿Mercedes dibuja? Sí, Mercedes dibuja. ¿Pintas? Sí, pinto. No, no pinto. ¿Dibujas? Sí, dibujo. No, no dibujo. A Mercedes, ¿qué no le gusta hacer? A Mercedes no le gusta jugar deportes. Again, make sure you go back and review all of these questions and answers until you feel comfortable with them and are ready to move forward. Now it's quiz time! I'm going to give you 20 questions and see how well you can answer them. You're going to need your journal or notebook and something to write with. They'll go by quickly, so pause and rewind as needed so you can write them down. Do your best and, of course, no cheating!
Bien hecho! We'll see you back again soon for your next lesson. Hasta luego!